today we will discuss the topic is blood grouping. Let's go to the discussion. What is blood grouping? What is blood group? What is the importance of blood group? If we go through the topics, then we will see that human blood cells that enable the cells to cells of different individuals to be differentiated. Means actually there are three types of blood groups. Main blood groups, there are three types, and these different types have great clinical, medical, legal, and genetical interest. The chief groups are ABO blood grouping or ABO types, Rh or research factors, and MN types. Let's go for further discussion. If we go through the ABO blood grouping, then which will come first, that is the Landsteiner's law. What is Landsteiner's law? The law is, if an agglutinogen is present in the red cells of blood, the corresponding agglutinin must be absent from the plasma. So here we see that two things. One is agglutinogen and another is agglutinin. Okay. Agglutinogen is present in the, where agglutinogen present? Agglutinogen present in the red blood cells or in the membrane of red cells. Easily we can say. And where agglutinin present? Agglutinin or antibody that will be present in the plasma. This is a common scenario that agglutinogen or antigen will present in the RBC membrane and agglutinin will be present in the plasma. Our concern is about these two things. Then come to the law that what is present and what is absent. If agglutinogen means antigen is present, then the agglutinin will be absent from plasma. This is the first part of the law. And the second part, here we see that agglutinogen or antigen is absent, the corresponding agglutinin must be present. Here in this Landsteiner's law, in this law, we see that there are two parts. Part one is agglutinogen present, then agglutinin absent. The second part, if agglutinogen is absent, then the agglutinin must be present. Sometimes in Viva board or in written exam, some students, they will say that Landsteiner's, there are two Landsteiner's law. No, Landsteiner's law is one law, but it has two parts. Okay. Here you have to remember that Landsteiner's law is one law. It has two parts. Then we will go for explanation of this law, this Landsteiner's law. The first part, here we say that what we have said that the first part of this law is a logical outcome of the situation. Okay, logical outcome. First part has logic, that both agglutinogen and agglutinin will not present simultaneously. If present, the cell will be agglutinated. Agglutinated means hemolysis will occur of that cell. Hemolysis will occur of RBC or blood cells. Okay. So, first part has a logical outcome. But second part, that is, we have said that second part is a fact, not a necessary sequence. Why? When agglutinogen is absent from blood, the agglutinin might well be absent too. যখন agglutinogen থাকবে না, তখন আমার agglutinin present হওয়া mandatory না, সে absent হতে পারে. And if we see the major three blood groups, that is, we have already said that there are three types of blood group, that is ABO blood group, Rh, rhesus blood group, and MN blood group. Only classical blood group is ABO blood group. We will see that ABO blood group is said that it is classical blood group. Why it is classical blood group?
it obeys the both part of the Landsteiner's law. That is, agglutinogen present, agglutinin will be absent. And agglutinogen is absent, agglutinin will be present. But other two main blood groups, that is Rh blood group or rhesus blood group and Mn blood group, that doesn't follow the second part of this law. Okay. Now, here we have said that, I have meanwhile said that, in fact, absence of Rh agglutinogen is normally accompanied by the presence of anti-Rh agglutinin in the plasma. Similarly, absence of Mn substance is not accompanied by the presence of anti-M or anti-L in the plasma. যে এদের অ্যাগ্লুটিনোজেন RH অ্যাগ্লুটিনোজেন যদি আরবিসি মেমব্রেনে না থাকে, অ্যান্টি RH অ্যাগ্লুটিনিন বা RH অ্যান্টিবডি উইল বি প্রেজেন্ট, এটা মানে না, এই লয়ের এই পোর্শনটুকু RH ব্লাড গ্রুপ মানে না। এবং একই কথা Mn ব্লাড গ্রুপের ক্ষেত্রে, যে যদি অ্যান্টিজেন না থাকে, Mn অ্যান্টিজেন না থাকে, তাহলে যে অ্যান্টি এম বা অ্যান্টি এন অ্যান্টিবডি থাকবে, এটা হয় না। মানে দিস পোর্শন একটা ফ্যাক্ট হয়ে দাঁড়ায় এই দুই ব্লাড গ্রুপের জন্য, নট এ লজিক্যাল এটা আউটকাম, এটা হয় না। ওকে, দেন হোয়াট ইজ ABO blood grouping? ABO blood grouping, there are under ABO blood grouping there are 4 types. Here we see that 4 types. One is and blood types or blood group. In the blood group we will see that here we will see that what is the genotype of blood group, blood type or blood group. We say this blood group, some agglutinogen, there are 2 agglutinogen, that is A and B, and agglutinin is also anti-A and anti-B. Then which blood group contains what? Look, if genotype, if blood group is O, their genotype will be in the, look at the screen, here we will see that genotype will be O double O. Okay, and this blood group will contain no agglutinogen, means no antigen is present in the blood group O. Then what it contains? It contains both anti-A and anti-B, means it contains both antibodies. Come to the blood group A. What is about blood group A? Its genotype may be O and A or double A. Okay, name of blood group is A, and which agglutinogen it contains? Agglutinogen or antigen it contains? Antigen A. And which antibody will contain? Anti-B. In the Landsteiner's law, look, this blood group follows Landsteiner's law. What we have said in the Landsteiner's law? Which antigen or agglutinogen is present? Corresponding agglutinin. Corresponding agglutinin means if agglutinogen is antigen A, corresponding agglutinin will be anti-A, but that will be absent from plasma. Here, look, anti-A is not present here. What is present here? Anti-B. Come to the second part of the Landsteiner's law. What have said? It has said that if an agglutinogen is absent from RBC membrane, that is, which one is absent? Here, antigen B or agglutinogen B is absent here. If agglutinogen is absent here, then the agglutinin will be present, means anti-B is present. Okay, then come to the blood group B. And what is its genotype? B, B or O and B. Here the same things occurs, that is B agglutinogen is present, its corresponding antigen, that is anti-B is absent, and agglutinogen A
It has antibody A. And what is about blood group AB? AB blood group, or its genotype is fixed AB. It contains both agglutinogen and no agglutinin. Okay, then come to the summary of this chart. The summary, or at the end of this discussion, what we will say that is blood group O. Okay, it doesn't have any antigen, and blood group AB has both antigens. O blood group is called the universal donor. Okay, universal donor, and AB blood group is universal recipient. They can receive as O blood group has no antigen or agglutinogen. They work as donor. They are much more safe to be donated. But AB blood group has both antigen A and B, so they are only recipient. Then what is about the percentage of these different, relative frequencies of these four types of blood group is, here we see more, the larger group is O blood, that is 47%. Then come to the A, that is 41%, B 9%, and AB is about 3%. Look, what come to the next is that here we see ABO blood grouping is classical blood group. We have already discussed that why ABO blood group is called classical blood group, because it follows the both part of the Landsteiner's law. Okay, to determine, here we see that we have said that to determine an individual's classical blood group, an isotonic saline suspension of red cells is mixed with কি করা হয়, দুটো জিনিসের সাথে মিক্স করা হয়। আমরা যখন এডিও ব্লাড গ্রুপিংটা করি, যদি আমরা সহজ কথায় বলি যে আমরা যদি এডিও ব্লাড গ্রুপিংটা করতে চাই, তাহলে আমরা কি করি যে একজন ইন্ডিভিজুয়ালের আরবিসি নিই, মানে তার ব্লাড নিই, ব্লাড স্যাম্পল নিই, একটা স্লাইডের উপর নিই, স্লাইডে স্যাম্পল দুটো পোর্শনে আমরা ভাগ করে আরবিসি স্যাম্পল নিই, তার ব্লাড নিলাম, তার দুটো ড্রপস দিলাম একটা স্লাইডের, এবং সেখানে কি মিক্স করি, সেটার সাথে আরবিসি নিয়েছি, তার মানে আমি কি নিয়েছি, স্লাইডের উপরে অ্যাগ্লুটিনোজেন নিয়েছি। দুটো পোর্শনে ভাগ করে আমরা অ্যাগ্লুটিনোজেন নিয়েছি। আমরা জানি না যে কোন অ্যাগ্লুটিনোজেনটা প্রেজেন্ট আছে এই সাবজেক্টের ব্লাডে, তার সাথে আমরা কি করি, দুটো পোর্শনে ভাগ করেছি, কারণ এর সাথে আমরা দুটো আলাদা আলাদা জিনিস মিক্স আপ করবো। উই উইল মিক্স টু সেপারেট থিংস, টু সেপারেট অ্যাগ্লুটিনিন, দ্যাট ইজ অ্যাগ্লুটিনিন A and agglutinin B. Test serum, we will mix this blood with different test serum, like one contain agglutinin A and another contain agglutinin B. What result will occur? If we have agglutin in the blood, in the sample or in the blood, if we have agglutinogen or antigen A, then it will clump with the corresponding agglutinin. Okay, that is, if clamp occurs for test serum containing agglutinin A, then the blood contains or sample contains agglutinogen A. The blood group will go for A. If the blood contains agglutinogen B, then clump or agglutination will occur for the test serum containing agglutinin B. Okay, then the blood group will be B. If agglutination occur for both test serum, that is number 1 and number 2, in both part agglutination occurs, then the blood group will be, which blood cell contains both A and B agglutinogen, that is which? Look, we will go for the previous slide here.
Which blood group contains? Blood group AB contains both agglutinogen. So, if agglutination occurs in both parts, then the blood group will be AB. If no agglutination occurs in any part, then the blood group will be O blood group. Okay? And last one, here we have said that during cross matching, কি করি আমরা? During cross matching, recipients agglutinin or antibody is matched with donors agglutinogen or antigen. During cross matching এর সময় এই আগের পোর্শন যেটুকু আমরা আলোচনা করলাম এটুকু হচ্ছে ফর গ্রুপিং এ আমরা কি করি, স্যাম্পল নিচ্ছি একটা পার্সন, তার স্যাম্পলের মধ্যে তার ব্লাড, তার আরবিসির মধ্যে কি আছে, আমার অ্যান্টিজেন আছে, তার সাথে আমরা টেস্ট সেরামের মধ্যে অ্যান্টিবডি বা অ্যাগ্লুটিনিন নিচ্ছি, এটাকে একটার সাথে আরেকটা মিক্স করে দেখছি যে আমাদের অ্যাগ্লুটিনেশন হচ্ছে কিনা, দেন we are saying that yes, here agglutination occurs, this is A, here agglutination occurs, this is B, both part agglutination occurs, the blood group is AB. Or if there is no agglutination or no reaction occurs, no hemolysis occurs, then the blood group is O blood group. That's how we are determining the blood grouping, that is blood grouping or matching. And what is cross matching? During cross matching, we are matching recipients agglutinin or antibody with donors agglutinogen. This is another thing. We will discuss this more detail when we will discuss about cross matching and why it is needed. That is important thing, but we will discuss these details later. Okay. Now come to the another blood group is Rh blood types or rhesus blood types. The major difference between OAB blood system and Rh system is that key difference. What is the difference? In OAB blood types, agglutinin responsible for causing transfusion reactions, whereas Rh blood system, spontaneous agglutinins never occurs because Rh blood does not contain any spontaneous antibody or agglutinin. Okay? ওদের থাকেই না অ্যান্টিবডি, স্পন্টেনিয়াস কোন অ্যান্টিবডি ওদের থাকেই না। ওকে, আচ্ছা, শুধুমাত্র কখন একটু সমস্যা হতে পারে সেটা বলেছে যে rather a person must first be best exposed to an Rh antigen. যদি কোনো কারণে একজন পার্সন ম্যাসিভলি এক্সপোজড হয় Rh অ্যান্টিজেন দ্বারা, তাহলে তার বডিতে অ্যান্টিবডিটা ডেভেলপ করে থাকতে পারে। তা বাদে কখনো স্পন্টেনিয়াস অ্যাগ্লুটিনিন Rh ব্লাড গ্রুপের থাকেই না। এখানে যেটা একটা কথা আরেকটা আসে সেটা হচ্ছে যে কি কি থাকতে পারে। আমরা বলেছি যে Rh ব্লাড গ্রুপে কোনো স্পন্টেনিয়াস অ্যাগ্লুটিনিন থাকে না, মানে অ্যান্টিবডি থাকে না, বাট অ্যান্টিজেন থাকে। কি কি অ্যান্টিজেন থাকতে পারে? যাদের প্রত্যেকটাকে each of which is called an Rh factor. They are capital CDE and simultaneously small CDE. Then type D is widely prevalent in the population. কোনটা দেখা যায়? Wide prevalent বা কোনটার পার্সেন্টেজ বেশি দেখা যায় সেটা হচ্ছে টাইপ D and is considerably more antigenic than other antigens. আচ্ছা, anyone who has this type of antigen is said, which type of antigen? Antigen D is said to be Rh positive, whereas a person who doesn't have type D antigen is said to be Rh negative. So simple. Rh blood grouping এ কি থাকে? Spontaneously কোনো antibody থাকে না। What is present? Spontaneously there is no antibody in Rh blood grouping. কি থাকে? Antigen. Only antigens are present. How many types of antigen? 6 types, 6 common types of antigen. What are they? They are capital CDE and small CDE. Mainly, type D is widely prevalent in the population, means generally type D type
প্রেজেন্ট বা দেখা যায়। এবং কি করা হয়, who has this antigen means type D antigen is called Rh positive, and who doesn't have this antigen is called Rh negative. So simple. And another last one, then come to the blood typing and cross matching. Before giving transfusion to a person, it is necessary to determine the blood type of the recipient and donor so that blood can be appropriately matched. Acha, the process is called blood typing and blood matching. Here, important thing is that what is cross matching? Cross matching, we have already said that during cross matching, এটা আমরা compatibility দেখি actually of a donors and recipients blood এর। compatibility কার কার দেখি? donors and recipients blood এর। যখনই ক্রস ম্যাচিং এর কথা আসবে তখনই কেন যেন ডোনারের কথাটা ফার্স্টে চলে আসে। ক্রস ম্যাচিং ট্রান্সফিউশনের আগে করি কি করি আমরা? in which serum of each, in which কি করা হয়, দুজনের সেরামকে মিক্সড করা হয় red cells of the other and observed for hemagglutination or agglutination. কি করা হয়? অ্যাকচুয়ালি ক্রস ম্যাচিং এ যেটা দেখা হয় সেটা হয় যে ডিটেক্ট করা হয়, ডিটেক্ট দ্য প্রেজেন্স অফ অ্যান্টিবডিজ ইন দ্য রেসিপিয়েন্ট এগেইনস্ট দ্য রেড ব্লাড সেলস অফ দ্য ডোনার, এগেইনস্ট দ্য রেড ব্লাড সেলস অফ দ্য ডোনার মিনস রেসিপিয়েন্টের অ্যান্টিবডিজ গুলো চেক করা হয় ডোনারের অ্যান্টিজেনের এগেইনস্টে। সহজভাবে বললে এভাবে বলা যায় যে রেসিপিয়েন্টের কি কি অ্যান্টিবডি প্রেজেন্ট আছে সেটা দেখা হয় ডোনারের অ্যান্টিজেনের এগেইনস্টে। সহজভাবে যদি বলি আমরা তাহলে আমরা একটু ব্যাকে যাই, যেখানে আমরা ক্রস ম্যাচিং এর কথা বলেছিলাম আগে, ওখানে আমরা একটা সহজ কথা বলেছিলাম যে কি বলেছিলাম যে ক্রস ম্যাচিং এর সময় কি করা হয়, রেসিপিয়েন্টের অ্যাগ্লুটিনিনকে ম্যাচ করা হয় ডোনারের অ্যাগ্লুটিনোজেন বা অ্যান্টিজেনের সাথে। রেসিপিয়েন্টের কি নিচ্ছি আমরা, যাকে আমরা ব্লাড দেব তার কাছ থেকে আমরা নেব হচ্ছে অ্যাগ্লুটিনিন বা অ্যান্টিবডি, মানে রেসিপিয়েন্টের নিব আমরা হচ্ছে প্লাজমা, আর ডোনারের নিব কি অ্যাপিস, কারণ ডোনারের আমার অ্যান্টিজেন লাগবে। ঠিক আছে, এমবিবিএস এর জন্য খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না, বাট অনেক সময় স্যাররা জিজ্ঞেস করে যে ক্রস ম্যাচিং এর সময় আমরা কি করছি। আচ্ছা, তুমি তো এভাবে ব্লাড গ্রুপিং করলে, গ্রুপিং এর সময় এভাবে ভাবে এটা প্রসিডিউর করলে, ক্রস ম্যাচিং এর সময় কি করলে, তখন আমাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে বলা লাগে যে আমরা ক্রস ম্যাচিং এর সময় এইভাবে করি। আর ক্রস ম্যাচিং আমরা কি দেখি? ক্রস ম্যাচিং হচ্ছে একটা কম্প্যাটিবিলিটি টেস্ট ফর এ ডোনার অ্যান্ড রেসিপিয়েন্টস ব্লাড। কেন করি, কখন করি আমরা? প্রায় টু ট্রান্সমিশন, যখন আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন করব, ব্লাড ট্রান্সমিশন করব, তার আগে আমরা এই ক্রস ম্যাচিংটা করে দেখি যে আমাদের রেসিপিয়েন্টের অ্যান্টিবডির কি অবস্থা। এখন একটা জিনিসে আমরা আসি, সেটা হচ্ছে যে RH ইনকম্প্যাটিবিলিটি। আপাতত এই পর্যন্তই থাক RH ইনকম্প্যাটিবিলিটি, আমরা নেক্সট ক্লাসে বা নেক্সট ভিডিওতে দেখবো। থ্যাংক ইউ অল ফর টুডে।